السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الخاص بتلاميذ الجدوع المشتركة الذين يدرسون في كتاب Visa to the World. اليوم سوف نمر إلى الوحدة رقم 4 وسوف نبدأ بالجزء رقم 1. بطبيعة الحال الوحدة عنوانها Shopping التسوق. Hi everyone, welcome again to this English course presented by Ahmed Sayar. Before we start, please like, share, follow and subscribe. Thank you for sharing and subscribing. كنشكركم بزاف على المشاركة ديالكم ديال هذه القناة وتحياتي لكم جميعا. Alright, so as I said, this course is intended to common core students working with Visa to the World. A textbook unit number 4 is going to be about shopping. إذا بسم الله على بركة الله. This is part number 1, shopping places, أماكن التسوق. Alright, إذا غادي نسمعوا لهذا النص هذا اللي عندنا هنايا dictionary definitions. إذا هنا واحد التعريف ديال واحد مجموعة المصطلحات اللي مكتوبة باللون الأسود اللي هي boutique, department store, flea market, shopping center, shopping mall, supermarket and thrift shop or the thrift store. اوكي سمعوا بالضبط هذا النص هذايا وتبعوا الحوار او لا definition تسمعوهم مزيان. Unit 4. Shopping. Shopping places. Dictionary definitions. Listen and read. Boutique. A small store that sells fashionable clothes, shoes, jewellery, etc. Department store. A large store divided into several different areas. Each area sells different types of things. Flea market. A place, usually outside, where people sell especially old or used items at cheap prices. Shopping centre. A group of stores with a common area for cars to park. Shopping mall. A very large building or buildings containing a lot of stores and restaurants, usually with space outside for parking. It is not just a place to go and buy something, it's also an entertainment centre. Supermarket. A large store where people buy many different foods and other goods for the home. Thrift shop or thrift store. A store that sells used things such as clothes, books and furniture. Alright, now خلوني نشرح لكم واحد هاد المصطلحات باش تفهموهم مزيان. A boutique, a small store, متجر صغير that sells اللي كيبيع fashionable على مود clothes ملابس shoes الأحذية والمجوهرات. إذا على مود عقلوا عليها. Department store, a large store, متجر كبير divide مقسم into several different areas مجموعة ديال المناطق. each area sells different types of things. كل منطقة كتبيع نوع معين ديال السلعة. لذلك نسميوها department store. flea market, a place مكان usually outside يعني هو السوق اللي كيكون خارج مدينة where people sell especially old or used items at cheap prices. إذا واحد السوق اللي يكون خارج مدينة اللي غالبا كيبيعوا فيه الناس المسائل اللي قديمة نسميوها flea market. بحال البال. shopping center, a group of stores مجموعة ديال المتاجر with common area for car to park. إذا هي واحد مجموعة المتاجر اللي مجموعة في مكان واحد وعندهم واحد المكان فين يوقفوا السيارات وكل شيء. shopping mall, a very large building بناية or buildings أو بنايات containing a lot of stores اللي تحتوي على مجموعة ديال المتاجر and restaurants وكذلك مطاعم usually with space outside for parking. غالبا كيكون عندهم واحد المكان برا فين يوقفوا السيارات parking. It is not just a place to go and buy something. هي ماشي مكان فقط أنك تمشي وتشري وإنما it's also an entertainment center. كذلك هو واحد مركز ديال التسلية والترفيه بحال توين سنتر اللي كاينه في الدار البيضاء. سوبر ماركت بطبيعه الحال large store where people buy many different foods and other goods for the home بحال مثلا السوبر مارشي. The thrift shop هو or store is a store هو واحد المتجر that sells used things اللي كيبيع الاشياء المستعمله such as clothes ملابس books and furniture ملابس والكتب وكذلك
الفورنيتشر. إذا غندوزو دابا what's the difference between supermarket and shopping center. A supermarket is a large store but shopping center is a group of stores. إذا supermarket هو متجر اللي كبير، ولكن shopping center هو مركز ديال التسوق اللي فيه مجموعة ديال المتاجر. Where do people go to shop and have a good time؟ طبعا الحال they go to a shopping mall. What's the difference between the flea market and the other shopping places? The difference is that the flea markets are open air markets. ملي كنقولوا flea market بمعنى راه هي أسواق اللي مفتوحة open air markets. But other shopping places are indoors. ولكن الآخرين كيكون مغلقة. Which shopping place do you think is expensive؟ من مكان تسوق اللي هو very expensive غالي، طبعا حنا كنتكلموا على بوتيك. Which one do you think is cheap؟ شنو هو اللي أرخص؟ هنا كنتكلموا على flea market اللي هي اللي كتكون مكان ديال التسوق اللي هو رخيص. Alright, next exercise. Grammar. grammar غندوزو لواحد الدرس اللي هو مهم. The comparison، المقارنة. شنو معنى the comparison؟ Comparison is always used between two people, objects or groups using adjectives. إذا المقارنة كنستعملوها دائما ما بين جوج ديال الناس، جوج ديال الأشياء أو جوج المجموعات، دائما جوج عقلوا عليها. وكنستعملو adjectives. إذا ملي كنبغيو نقارنو دائما كنستعملو adjectives. There are، وهذا الادجكتيف فيه من جوج الأنواع. There are short adjectives like tall, short, nice, etc. وكاينين بطبيعة الحال long adjectives بحال مثلا like intelligent, hardworking, etc. إذا عندنا short adjectives و long adjectives. اوكي، كاين جوج الأنواع ديال لي adjectives، كاين اللي قصار وكاين اللي طول. hardworking راها طويلة على tall. اوكي، مهم نعرفوا هاد الفرق باش لأن كل واحد عنده القاعدة ديالو. These adjectives have to respect a comparison rules. إذا هادو خصو يحترموا واحد القاعدة. شنو هي القاعدة؟ غادي نبداو أولا ب short adjectives. شنو القاعدة ديال short adjectives؟ Now the rule says، كتقول القاعدة على أنه we take the adjective plus، كنزيدو الادجكتيف وكنزيدو له إما r er ولا er، so r ier or er، and then it becomes comparative وكيولي comparative. ولكن دائما كنزيدو than. تابعوا than. example، غنشوفوا الأمثلة. فوقاش كنزيدو r دونك r adjectives ending in e. إذا قلنا لأن كنزيدو إما r er ولا ier. اوكي، ier. دونك فوقاش كنزيدو r كنزيدوها ملي كيكون عندنا شي adjective كيكمل ب e، بحال مثلا عندنا هنايا في هاد الحالة هادي كنزيدو له غير r، بحال مثلا عندنا wise wiser، simple simpler. اوكي، اذا هذا كيكمل ب e كنزيد له غير r فقط. alright، شوفوا القاعده رقم 2 اللي هي IER rule. فوقاش كنستعملوا IER when you have adjective plus consonant plus y. ملي يكون عندنا شي adjective عنده في الاخر ديالو y، قبل منها خص يكون عندنا consonant. في هذه الحاله اش كنعملوا؟ كنجبروا ديك y كنزولوها وكنستعملوا بطبيعه الحال IER كنزيدوها. مثلا عندكم healthy healthier than، happy happier than، noisy noisier than. اوكي، انتبهوا دائما كنستعملوا في comparison than. اوكي، اكبر من، اصغر من، دائما بالعربيه عندنا من نفس الشكل بالانجليزيه than. alright، شوفوا القاعده الاخيره er. فوقاش كنستعملوا er بطبيعه الحال بلاس ار او لا ملي ما كنطبقوش القاعده الاولى ديال ار وملي ما كنطبقوش القاعده الثانيه ديال اي ار. مثلا في هذه الحاله هذه كنطبقوا غير اي ار. مثلا عندنا old older than، cheap cheaper than، high higher than. اذا هنا ما طبقناش القاعده الاولين وبالتالي زدنا لهم اي ار. اوكي، كنشوفوا بعض المرات كيكون عندنا one syllable vowel consonant vowel. ملي يكون عندكم vowel consonant vowel هنا we double the consonant. ملي يكون عندكم hot كيتكون من vowel consonant vowel consonant vowel. سو هنايا زدنا له hot رجعت hotter. big consonant vowel consonant رجعت bigger. thin consonant vowel consonant رجعت thinner. إذا أحيانا كنضوبلو هاد الكونسونانت اللي كيكون
في الآخر. adjective thin كذلك thinner, fat fatter. لاحظوا كذلك عندنا له double consonant. اوكي so they don't respect the rule. هنا عندنا واحد كنسميهم irregular comparatives اللي ما كيحترموش القاعده. they don't respect the rule. كاين بعض لي adjectives اللي ما كيحترموش هاد القاعده هذه بحال good نورمالمون خصنا نعملوا لها gooder ولكن لا هي كتولي better. bad كتولي worse. little كتولي less. much كتولي more. اذا هادو عقلوا عليهم ما كيحترموش القاعده هادو كيتصرفوا بوحدهم. وبالنسبه للونغ ادجكتيفز لونغ ادجكتيف القاعده كتقول على ان كنزيدوا more adjective than more creative more popular. اذا كنزيدوا more هي دي قاعده more plus adjective plus than. اوكي هذه هي القاعده. comparison with as and as احيانا كنقارنوا ب as and as. مثلا شوفوا هنا اللي عندنا affirmative as used to express equality or similarity كنستعملوها ملي كنبغيو نعبروا على التكافؤ. she is twice as old as her sister. هي كبيرة قد اختها في الكبر زايدة عليها. she is twice. I'm almost as good in math as in science. تقريبا مزيان في المات بحال في السيونس. this book is as exciting as the last one. هذا الكتاب هو مثير يعني رائع بحال الكتاب اللي فات. the cafeteria is as crowded as usual. هاد القهوة معمرة دائما بحال دائما. Russian is not quite as difficult as Chinese. alright إذا ملي كيكون التكافؤ كنستعملو as plus as ولكن ملي كيكون الفرق كنستعملو not as plus adjective plus as. something which different from something بمعنى ملي كيكون عندنا شي حاجة مختلفة على شي حاجة أخرى. وهنا subject plus verb plus not plus as plus adjective plus as عاد كنستعملو the complement. مثلا Peter is not as tall as Fred بمعنى أن Peter ماشي طويل بحال Fred. اوكي is not يعني أنه أكبر منه أو أصغر منه. The violin is not as low as the cello. This copy is not as bad as the other one. اوكي اذا هنايا كنبين لان راه كاين فرق. اذا ملي نستعملوا النيجاتيف عرفوا لان كاين فرق. so comparative هنايا كذلك عندنا the flea market is cheaper than the supermarket. اذا هنا كنقارنوا ما بين جوج الاشياء the flea market and the supermarket. flea market قلنا هو داك السوق اللي كيكون برا المدينه اللي كيكون فيه الرخاء خصوصا بحال البال. is cheaper than. a mall is usually bigger than. لاحظوا bigger جات bigger than supermarket. a boutique is usually more expensive than a department store. إذن دائما كنستعملوا than في comparison دائما. clothes in boutiques in a boutique are usually better than those in a supermarket. better than. alright تشوفوا هنايا write the correct form of the comparative. إذا عندنا واحد مجموعة لي adjective غنكتبوا the comparative form ديالهم. a thrift shop is cheap رجعت cheaper than. a bed is comfortable رجعت more comfortable. تشوفوا هنايا نعملوا a jacket is warm a t-shirt. إذا الجواب صحيح هنايا. إذا وقفوا الفيديو وعملوا الجواب وشوفوا شنو نعطيكم. alright a jacket is warmer than a t-shirt. أدفأ من. For many people shopping online is interesting طويلة. إذا نعمل more interesting than going to the supermarket. online shopping is easier than shopping from stores. مقارنة ما بين online shopping و shopping from stores. okay التسوق عبر الإنترنت والتسوق من المتاجر. the flea market is cheaper than boutiques but clothes in boutiques are better. هذيك ما عملتهاش. clothes in boutiques are better. نسيت ما عملتهاش. a mall is attractive. a mall is more attractive than a supermarket. a mall is more attractive than a supermarket. alright now we move to listening. غادي نسمعوا لواحد 4 ديال الحوارات اللي هما هادو ومن بعد غنشوفوا كل حوار غنحاولوا ما امكن اننا نشوفوا شنو الصوره اللي كيتكلم عليها. الحوار رقم 1
which picture is it about? Dialogue number 2, which picture is it about? Again, and 3 and 4. Alright, so listen to dialogue number 1. غتسمعوا الحوار رقم 1 وتقول ليش من الصورة اللي كيتكلم عليها. Unit 4. Shopping. Shopping places. Conversation 1. Listening. Can I help you? Do you have an old clock? I need one for my collection. Here's one. Made in 1925. It's $20. Or this one is newer, 1985. It's only $15. I'll take the older one. Alright, so which picture is it number 1? شنو الصورة اللي هي كتعود على الحوار رقم 1. Yes, that's picture number 1. That's dialogue number 1. Now listen to dialogue number 2 now. Unit 4. Shopping. Shopping places. Conversation 2. Listening. I really like this brown jacket. I prefer the red one. It's warmer. Yes, but it's more expensive. How much is it? $200. The brown one is only $150. I'll try it on. Alright, so dialogue number 2. What picture is it about? شنو الصورة اللي كيتكلم على الحوار رقم 1. Yes, a clothes shop. Okay, listen to dialogue number 3 now. Unit 4. Shopping. Shopping places. Conversation 3. Listening. Welcome to Miller's Shoes. We have a sale on some sports shoes, sir. That's great. I need some tennis shoes. What do you have on sale? Well, we have Nike, all sizes, and Adidas, size 42. Alright, so dialogue number 3. Yes, that's the picture. Shoe shop. Okay, let's listen now to dialogue number 4. Unit 4. Shopping. Shopping places. Conversation 4. Listening. How much is the strawberry pie? $3.50. The cheesecake is cheaper, only $2.50. Okay, I'll take it. Anything else? Bread, cookies? We have cookies for $2.19 a bag. Just 2 loaves of bread, please. Alright, so dialogue number 4 is going to be this picture. Alright, إذا خصنا نسمعوا دابا نعاودو نسمعوا لهاد الحوارات. ترجعوا الفيديو اللور، توقفوا الفيديو وترجعوا اللور وعاودوا سمعوا باش نجاوبوا على هاد الأسئلة هادي اللي عندنا هنايا. Listen to the conversation again and write true or false. Okay, true or false. إذا غندوزو سمعوا الconversation number 1, 2, 3 and 4 وجاوبوا على الأسئلة. Alright, so let's start with number 1. Conversation number 1. The shopper wants a clock. So this is going to be true. Okay? Next one. The shopper pays $15. False. Conversation number 2. The brown jacket is more expensive than the red one. It's false. Number 2. The red jacket is warmer than the brown one. It's true. Number 3. The shopper buys the brown jacket. It's false. Conversation number 3. They have just size 42. False. They have a sale on all the shoes. False. Conversation number 4. The shopper buys a strawberry cake. False. The cookies cost $2.19. True. The shopper pays just $2.50. False. إذا كنتمنى تكونوا عاودتوا سمعتوا هذا الأوديوس، أنا مهمين بزاف باش تخليكم تعودوا أنكم تسمعوا لهذيك الحوارات بحال هذه. Alright, communication now. Communication هنا عندكم واحد مجموعة ديال العبارات اللي كنستعملوهم اللي كنبغيو giving information ولا ناخذوا المعلومات عن شي واحد. Well, let me see. دعني أرى. I'm not sure. Let me think of for a minute. I'm sorry. I really don't know. I've got no idea. عندكم هنا واحد الحوار مهم ما بين جوج الناس. Do you know a good place to buy antiques? أنا شي واحد كيسقسي آخر واش كتعرف شي مكان اللي ممكن تشري فيه اللي كيبيعوا فيه الانتيكس؟ Well, let me see. Oh yes. There is a thrift shop on Bakery Street.
هناك متجر ديال الأنتيكات. Do they have old paintings? I'm not sure. You'll have to go and see. I know they have very good furniture, but I really don't know about painting. Do you know a good place to buy hats? I've got no idea. hats هما لي شابو. اوكي نحاولوا نعملوا 3 الحوارات بهالطريقة هذه. الحوار رقم 1. You want to buy a Russian dictionary. Ask about a place to buy books. والطرف الآخر. You know a good place to buy books. It's a bookshop on Denver Street. But you don't know if they have Russian dictionaries. الحوار غيكون بهالطريقة هذه. Do you know a good place to buy books? Well, let me see. Oh yes, there is a bookshop on Denver Street. Do they have Russian books? I'm not sure. You'll have to go and see. I know they have foreign books, but I really don't know about Russian books. Do you know a good place to buy Russian dictionaries? I've got no idea. لا أعلم. I don't know. Now, dialogue number 2. You know a good place to buy sports shoes. It's a shoe shop downtown, but you don't know if they have football shoes. You want to buy football shoes. Ask about a good place to buy sports shoes. الحوار غيكون بالطريقة هذه. Do you know a good place to buy football shoes? Well, let me see. Oh yes, there is a shoe shop downtown. Do they have sports shoes? I'm not sure. You'll have to go and see. I know they have shoes, but I really don't know about sports shoes. Do you know a good place to buy football shoes? I've got no idea. حوار رقم 3. You are a visitor and you want to buy a watch, a Moroccan carpet and a suit. Have a conversation with your partner. You don't know one place. Again هنا شي واحد اللي بغى يشري هادو Moroccan carpet etc. إذا غتكون بهالطريقة هذا الحوار. Do you know a good place to buy a Moroccan carpet? Oh, let me see. Oh yes, there is a carpet shop on Mohammed V Street. Do they have Moroccan carpets? I'm not sure. You'll have to go and see. I know they have carpets, but I really don't know about Moroccan ones. Do you know a good place to buy a suit? I've got no idea. إذا هذه طريقة باش تعملوا conversations حوارات باش تعلموا أنكم تواصلوا communicate مع English speakers. Alright? Reading now. غنسمعوا لها التكست ومن بعد غنعملوا هاد التمارين اللي عندنا هنايا. اوكي تبعوا معايا. There are many types of shopping places in big cities. There are markets, shopping centers and department stores. Markets, including open-air markets selling fresh products such as fish, vegetables, flowers, and antiques, usually open on specific days of the week. Shopping centers and department stores usually stay open all day through 7 days a week. They are usually more expensive than open-air markets. In Morocco, the more traditional stores are found in the older city neighborhoods. There are a few streets in the old part of Fez, for example, that do not have many shops. The basic shop there is the tiny grocery store. From this store, local customers buy commodities like sugar, tea, oil, soap and lemonade. The larger supermarkets appear in the suburbs further away from the city. Alright, so كنحاول ما أمكن أنني نخليكم تسمعوا، ما كنبغيش نقرا لكم التكست بنفسي، كنخليكم نتوما تسمعوا باش نيت تكون واحد good listening. Which one السؤال الأول which one is the best title for the text؟ شكون أحسن عنوان للتكست؟ بطبيعة الحال shopping places. B find in the text words that mean the same as مرادي ديال هاد الكلمات هادو goods products small tiny special نقص عليها هي غتجي specific clients customers areas هي فين هي neighborhoods and outside the city suburbs. C these words are underlined in the text. What do they refer to؟ هاد الكلمات اللي مسطرين في التكست علاش كيعاودوا؟ علاه ما كيعاودوا they؟ شكون هما they؟ بطبيعة الحال shopping centers and department stores. There هناك بطبيعة الحال كتعود على streets in the old part of Fez. Read the sentences and write true or false. Open air markets and supermarkets open 7 days a week. So is it true or false? That's false. Open air markets
are cheaper than department stores. Of course باش عرفنا هذه false راهي باينة. Number 2, open air markets are cheaper than department stores. That's true. Justification هي هذه more expensive. Alright, now we move to the next one. هنا little word net. Where are these articles? Put the articles in the appropriate department. إذا كل حاجة غنعملوها في المكان ديالها. Food طبيعتها عندنا bread, cabbage, rice, flour, milk, fish and meat. And clothes عندنا coats, suits, scarves, ties, blouses and hats. Jewelry عندنا watches, earrings, bracelets. Appliances, coffee maker هنايا الأدوات الآلات الكهربائية. hair dryer, irons هي البلانشا. toasters ديك اللي كتسخن الخبز and cooker. Furniture we have carpet, chairs and desks. Utensils عندنا bowls اللي هما طاسات ولا جبانيات كما يقولوا. knives and spoons. Alright, now let's move to writing. Writing هنا مطلوب منكم rewrite the two paragraphs correctly. There are 13 capital letters. كاين 13 أخطاء ديال لي ماجيسكول. 9 periods 9 ديال النقط خصهم يكونوا. 4 commas 4 ديال لي فيرغول and 1 colon واحد جوج نقاط فوق بعضهم خصهم يكونوا هنايا. يلا نشوفوا كيفاش غنصحوا هاد التكست هذايا. إذن هما هادو all the towns in Morocco have small specialty food shops. They sell cheese, sugar, fruit and vegetables. These shops replace the larger supermarkets and offer good quality food. In some of these smaller shops, grocers do not usually want you to touch the fruit and vegetables. They choose the food for you and price it. They also bag your groceries. Bag your groceries معنى ديالها هي كيعملوا السخرة في الصاك كيحطوها لك في الصاك. There are two major supermarket chains in Morocco. كاين جوج ديال السلسلة ديال لي سوبر مارشي المغرب كاين مارجان and ماكرو. They are big supermarkets with everything you need. You even find sections with fast food restaurants and pizzerias. إذا هادو هما جوج ديال لي باراغراف مكتوبين بشكل صحيح كما كتشوفوا الآن. Okay, thank you very much for watching. This is the end of unit number 4. This is part number 1. Visa to the world. See you next time before you leave. Again, do not forget to like, share, follow and subscribe. Thank you very much for your support.